গাইস আপনারা সব ভালো আছেন, আশা করি আপনারা সব আছেন। সো গাইস আজকে আপনাদের মাঝে একটা ভিডিও নিয়েছেন, দেখেন এই যে আমাদের পুকুর, গাইস এই যে আমাদের ছোট নৌকা। আজকে আপনাদের দেখাবো গ্রামের পরিবেশে নৌকা চালানোর মজাই আলাদা গাইস। আজকে আপনাদের এই দৃশ্য দেখাবো। চলো গাইস তাহলে কথা না বলা শুরু করি। গাইস মানে নৌকাটা চালাতে শুরু করতেছি। গাইস নৌকাটা যেতেছে না, কারণ গাইস নৌকাটা ঠেলা দিয়ে আমরা অবশ্যই নৌকাটা এই করে রেখে অনেক ওই ধাটা দিয়ে দাবি। তো গাইস এই যে আমার নৌকা ইয়ে হয়ে গেছে গাইস। এখন আমি আপনাদের চালাই দেখাই নৌকাটা বসে দেখেন গাইস আমাদের নৌকা চালাতে বসে গাইস। গাইস এই যে আমি নৌকা চালাতেছি গাইস। বন্ধু দেখা হাত এই দেখেন আমার নৌকা চালাতেছি গাইস। দেখেন কি দৃশ্য, নৌকা চালানো মজাই আলাদা। সো গাইস দেখতে পাচ্ছেন আমাদের নৌকা চালানোর মজাই আলাদা। গাইস দেখেন এদিকে দাঁড়া একটু, আর দাঁড়া এদিকে সেটা। গাইস দেখতে পাচ্ছেন কি দৃশ্য মজাই আলাদা। গ্রামের নৌকা চালানো গাইস। দেখেন আমার কিভাবে নৌকা চালাচ্ছে গ্রামে গাইস। কি সুন্দর দৃশ্য গাইস। দেখেন আজকে আপনাদের পুরা গ্রামের নৌকা চালা দেখাবো 2 মিনিট ধরে। কি মজা, গ্রামের নৌকা চালানো মজাই আলাদা গাইস। দেখতে পাচ্ছি আমাদের পুরনো গাইস, আমাদের পুকুর গাইস। দেখেন দেখেন আমার ওখানে যাবো। গাইস দেখতে পাচ্ছেন কত থাক গাইস। দেখেন কত থাক ভালো গাইস। কত মিনিট দিছে হাত? 1 মিনিট আর 2 মিনিট তো একটু আর 2 মিনিট আছে। আরে তো আর তো গাইস দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ভিডিও গাইস কেমন হয়েছে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। গাইস আজকে এটুকু থাকলো। পরবর্তীতে আপনাদের জন্য একটা ভিডিও আনবো গ্রামের বিষয় গাইস। ততক্ষণে আমার ভিডিও দেখে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করবেন।